سڵاتانێ بێ بەڕێزان لە پەیمانگای لێرنینگ لەگەڵتانی زۆر بەخێراتین مامۆستا سارا دەکەین کەوا پسپۆری زمانی ئینگلیزیە ئەم شەو لەگەڵمانە بۆ پێشکەشکردنی وەبنارێکی تایبەت سەبارەت بە تەکنیکانی بەرەو پێشبردننی چواسکلەکەی زمانی ئینگلیزی. مامۆستا سارا ئێستا جەنابتانەکەینە هۆست ئەتوانن بابەتەکە پێشکەشکەن. Hello. Hope everyone is doing good. السلام عليكم. أمامسا إسماعيل أمن دي كما إنجليزي لسر إذني جنابت. زۆر چاکەتەوە. Okay. وين كاتك برسيارة كان هاد إنجا زي كينا كردين دتوانين جوي برسيارة كان بدينو بس مادام بسفور زمان إنجليزي ندري بإنجليزي بأسي بكين. زۆر چاکەتەوە. Okay, good evening for everyone. I am Sara from Learning Journey Institute. I'm going to speak about the before I do, let me show you the PowerPoint. Okay, so I'm going to speak about the techniques for improving our 4 skills in English. As we know, there are many people who like to learn English and they don't know how to do that, or they don't know the techniques for doing that. So we are going to speak briefly about it. The first thing we should all know, or we all know, that in every language there are 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. For most people, speaking is the most important. But if we don't have the other 3 skills, we will not be able to have the 4th one, which is speaking. So, okay. What about grammar? Okay. So many people hate grammar when they speak about English. When you tell them about English courses, when you tell them about speaking English, they directly, especially the people that don't know how to speak English, grammar comes to their mind. I hate grammar, grammar is not useful. So is it really important or it's useless? What I think, or what we should follow, is that grammar should be spoke about at the beginning of any course or any learning, but just the basics. For example, what's noun, adjective, adverb, I don't know, the other things that we have. What is subject? When we know about these basic things, the other things are not important because you're going to learn to speak. After that, focus on the grammar. So do we need grammar or we don't need grammar? We need it, but at the beginning, very few. I just concentrated that I'm speaking fast, so I will lower my speaking. Okay. Grammar, is it considered a skill? Grammar is not a skill, but it's nicer to have a nice grammar so that your speaking be smooth, be good. When you don't know how to speak about the grammar, or when you don't know how to use the grammar, it will be like this. Only we say, I am Sara. I heard many people saying, I are Sara. We cannot say that. We can say that it's a rule. No one likes to follow rules, but in a language, we have to do that. In every language, if you don't follow the rule, there will be something missing. No, it will be. See? Okay, so this is about grammar. So basically, you should, the thing that we should do about grammar is that we should go for the basics about grammar, then start the other 4 skills. After that, we go back to the grammar if we need it. There are so many people who don't need it, and we just go through them, or we just go back to the grammar in a basic way. Or the teacher can just correct the way people do mistakes in grammar. Okay, so this was about grammar. Now we are coming to the listening part. Usually people don't like to listen because they don't understand the people around them. They don't like to watch movies in English or in a language that they don't know because they
just don't understand it. And no one likes to hear something they don't understand, especially when native people speak, specifically British people speak. There are so many people find it very difficult to understand British accent. But what are the ways to improve the listening? Movies, listening exercises, TV shows, songs. I don't really prefer songs because I find it the last level of listening. When you hear a song and you understand the lyric, it means your English is perfect. Because English songs are, for example, especially raps, they are very difficult. So when you reach a point that you understand the songs, it means you are very good in songs. Listening exercises, this is for the courses when teachers teach. It is very good to play a listening, because the people will be forced to listen to it, especially adult students. What will they do if they don't listen to the thing that you are playing? And after playing the video, you can tell them, repeat what the video was saying, or the listening, or the audio, or have some exercises about the listening. TV shows and movies, they are the greatest way. They are terrific way to improve your listening. When you listen a lot, it will start affecting your accent. It's perfect. It's a very nice thing to watch movies. It is enjoyable. Why people don't like movies? I don't understand this, but everyone should like movies, okay? TV shows as well, and series. You should all watch them, especially for people who like to get informations. Documentaries are a great thing to have information. Usually when you watch a documentary, especially for the people that are, for example, intermediate and they want to be upper intermediate, when you watch documentaries, you will listen to many things. You will get many information. Each information is a new word, is a new way of speaking. It's a new improving for your English and your listening skill. So the first skill was the listening one. The second one will be the reading. Okay, yeah. Reading, especially in our country, not many people read. People don't like to read. When they see someone reading, once one of my friends told me, if I see you outside reading, I will definitely joke about you. People don't like to read here, but reading is very nice. When you read, you will not notice. You don't need to read because you want to, learn the language. When you read and you enjoy it, you will improve your reading by a week. Don't concentrate on making your reading better. Don't concentrate on, focusing on the vocabularies. What are the words that you understand? When you do that, you will get bored of reading. But when you read and you don't care about the things that you don't understand, your reading will be better. I know you will say it's not sensible, how come? But believe me, it is like this. When you read for joy, or when you like to read, your reading will be improved by, I don't know how many percent, maybe 50 or 60, 70, according to the reading you are doing. So another thing about reading will be articles. Of course, articles are very close to books, but the people that do not like to read books, they can read articles. It is easy. It is not difficult, and you can read about things that you like. Maybe there will be books that you don't like, right? But we have articles, for example, an article about 5 pages, 2 pages, 3 pages. They are very enjoyable. They teach you a lot, and they will improve your reading as well. The other thing is that stories, usually we can hear stories as well, because there are audios for the stories. But apart
apart from the stories or next to the stories, the movies again. Which movies? The subtitled one. Usually our people, or we in general, not all people, even me, we are lazy to listen. We don't listen, we don't read, we are very lazy to read. We do what? We directly change the accent or the language of the movie or series we are watching to a language we know, whether it is Arabic, Kurdish, Turkish, Persian, I don't know, whatever it was. But when you read while you are watching a movie or series, your reading again will be improved a lot. I have a friend, we watch movies together. Usually, she cannot watch a movie without reading the subtitle. She's used to it. I'll be honest with you, I cannot read when I'm watching a movie because my mind will be concentrated on the writing. I cannot see what they are doing. In the past, I wasn't like this, but I started watching movies for listening, so my reading subtitles like became bad. I can say that, but like this friend of mine cannot watch a movie if there was no subtitle. She's saying my mind will be, there will be something missing if there was no subtitle. This is a very good thing, and you will be concentrating on both the listening and the reading. Okay, so this is about the reading. Again, I think I'm speaking fast, so I will change it a little bit. Okay, what are the good techniques used for listening improvement? Okay, this is an additional. I didn't see this page, but we spoke about the listening, and now the writing techniques. No one writes, especially stories, or no one writes for joy. We don't like to write. We don't like to write, but when we write a paragraph, our spelling, which we all hate, especially in English, spelling is a disaster. When we focus on the spelling, we all notice that we are bad in spelling. But when you write, you will focus on the spelling a lot. You will concentrate on it. So for writing, of course, writing a paragraph, rewriting stories you read. What do I mean by that? When you read a story, usually I tell my students, tell me what you read, but in your opinion, not in what you read. I don't want you to read it. I want you to tell me your opinion about it, or write me your opinion about it. When the person writes his or her opinion about the story or the book he or she read, you will have a wider imagination. It will be so fun to read. I don't know if many of you do that or very few of you do that, but it is a very improving skill for, it is a very good skill for improving your writing. Write what you listen to. Usually, when you listen to an audio, we spoke about the listening, we spoke about this point in the listening as well. When you write what you listen, your handwriting will be quicker. You will be able to listen to the things more clearly, and you will focus on the writing. So writing what you listen is a very good skill, and it is very good. So this is about writing. Now I will come to the things that most speakers or most learners want to reach it, which is speaking. Speaking, all the three other skills that we spoke about are beneficial for the speaking, writing, reading, listening, as I wrote, because when you write, you will be repeating what you are saying, or you will be saying it in your mind. This is a very good way to improve your speaking to yourself or speaking in your mind. So writing is one of the nice things or very effective skills for effective things for
speaking. I lost it. Okay. Reading aloud, of course. When you read aloud, your speaking will be improved. How will it be improved? I'm just reading. You will get used to it. You will get used to new words. You will get used to reading or speaking things that you are not certain about, especially for pronunciation. What I mean by that, when you read loudly, you will pass or you will read words not fully. Once I did a test, or I saw a test that was written, every word written in different, shape. For example, art was written rat, okay, or tar. But when you were reading the paragraph, you were able to read everything and understand everything. And the reason for that was when you were reading the paragraph, although the words were not in the right order, but you were understanding the words because your mind is used to it, especially if you are a reader. The last most important thing for the speaking is the listening. Listening improves your accent in a great way, in a terrific way. When you listen, your mind will get used to the accent. I was trying to improve my speaking only by listening or watching movies. When you watch movies, of course, you are listening to it. So you will get the accent that you like. You will get the thing that you concentrate on. You will get what you are searching for. So listening is always a very improvable and great way to speak better and have a better accent, especially for the people that know many vocabularies. They are great speakers. They have a lot of knowledge about the language. So the only thing that they need to do if they don't have the accent is to listen a lot. When you listen a lot, your speaking will be awesome. The fourth one is the conversation. When you do conversations or when you speak to another person, this is definitely improving your skill, especially when you are in a course. Usually, there are some people who like private courses. They like to be alone with the teacher. I don't prefer this. When there are two students in the class, the two students speak with each other and they are both in the same level. This helps them to improve their speaking a lot. They get words from each other. They try to speak and think in the same way. So conversations are very good for improving our speaking and, of course, our English and language. To be confident to speak in English, we have many teachers, let me say it in this way. They don't use the English unless they are in the class, because they are not confident of their English or they don't trust themselves enough. When you don't trust, the words will not come, the accent will not come, the language will be gone, totally gone. So the confidence is the most important thing about all we spoke about for language. When you have the confidence to speak in any language, it was especially English, you will, when you are not scared, let me say it like this, not scared of what? Allah, people will laugh on me. People will tell me that I said a sentence wrong. Let them say that. So what? Let them say whatever they want. When your language improves, what will they say? They will not have anything to say. Okay, so this is about the confident. We all should be confident in our speaking. Okay. Some tips for learning a language or the skills, how to improve the skills. Think in English. This is something I've recently started telling my students, even myself. I've noticed from my experience that when I work, when I do course, when I don't know, drive, I speak to myself. We all speak to ourselves. Okay, no one tell me, why are you speaking to yourself?
all speak to ourselves, right? So when you speak to yourself, when you think to yourself, think in English, especially when you speak loudly. When you speak in English, instead you are thinking, right? You are thinking between you and yourself. There's no one else. If someone hears you from far, they will not say anything. So when you think in English and speak in English, your English will be improved a lot because you are practicing with yourself. You are using words. Maybe you are making a conversation about going to an interview, practicing with yourself. So this helps to improve your language, especially your speaking a lot. React in English. React in English, I mean by it, for example, if you get a car accident, okay, God forbid. If you get a car accident, the moment you crush the other car or the other car crushes you, what is the language that you speak? That language, if it is the new language you are learning, know that, be certain that your language became very good because it's unconsciously. You think about the thing in a moment. You think about the thing, what? You think about the, the things that happened in a moment. So I got a guess, okay. I'm sorry for the interruption. So when you react in English, know that your English or any language that you are learning is very good. Daily use. Daily use, we mean in our daily life or in the things that we do. When you go to shopping, when you try to, buy things, or I don't know, when you work at home, these daily uses help you to improve your speaking and your English a lot, because you will get used to the daily use pronunciations, not pronunciations, vocabulary, sorry. So when you get used to them, they will be very good for your speaking, okay? And okay. Language courses. Usually people say that, usually people don't like language courses. Usually people say language courses are not beneficial. Language courses are not beneficial when you go to the course only for 1 month. If you go to the course for more than 2 months, you will benefit from it a lot. Choosing the right teacher. What do I mean by choosing the right teacher? A teacher that you are comfortable with. A teacher that you believe in. When you choose the right teacher, your English will be improved in a great way. How to know to choose the right teacher? Just choose a teacher that you like. It's enough. And of course, the teacher should have experience and all this stuff. But the most important thing is that you like the teacher. I said it before, completing at least 2 levels of the speaking course or the course that the teacher speak about. And thank you. Thank you so much. Hope you all enjoyed it. And I think our meeting will finish. Mr. Ismail, I think ئێستاکە زوومەکی دیکە دەکەینەوە لە بۆ ئەوەی تەڵەبەکان مامۆستا ئیسماعیل دەستت بڵند کردیە دەتوانێت قسەی بکەی بڵم پێویست ناکەم پێرمیشن بدەم. Okay, I don't know what's happening. تاو دکتۆر مامۆستاگیان وتم تقریبا 8 دقەیەکمان ماوە ئەگەر بکرێت ئەو بابەتەی باستان کرد بە کوردیش باس بکەن دیاران هەندێک برادەرانمان لەوانەیە تاوەتی نەگەیشتنەوە مۆزوعەکە. ئەمڕۆ بە کوردی باسی هەموو قسەی بکەم باشە مامۆستا بەسەرچاو. هەش خوڵەکمان هەیە مامۆستا بوومەکە داخرێ.
تەمام وامسا باسی دەکەم کاتێک کە ڕوومەکە داخرا یان زوومەکە داخرا و شەحنەکەشم تەواو بوو یەک دەقا بێ زەحمەت اوكي اوكي سو باسی ئەومان کرد کە چۆن پەرە بە هەر چار سکیلی چۆن پەرە بۆ چار سکیلە بدەین کە ئێمە لە هەر زمانێک پێویستیمان پێی دەبێت کاتێک کە ئەتوو پەرە بە قسەکردن و نووسین و فۆمکەم زۆر لە مودی ئینگلیزیەکەی مایەوە قسەکردن و نووسین و گوێگرتن و ئەو کەی دیکەمان چییە ئەو چیە کاکە مستر ئیسماعیل ئەو شتەی بڕمەکە کاکە ئەمە پەرە بەو چار شتەی بدەین کە قسەی پێ دەکەین کە بەکاری دێنین لە هەر زمانێک بیتن کاتێک کە ئەمە دیقەتی زۆر لەسەر گرامەر دەدەین بە گرامەرەکە شتێکی زۆر فێر نابین یان شتێکی ئێجگار زۆر فێر نابین بەڵام کاتێک کە ئەمە پەرە بە هەر چار سکیل دەدەین ئەو شتێکی زۆر باش دەبیتنە بۆ قسەکردنی ئینگلیزیمان ئەمن باسی وام کرد کە ڕێگاکان چۆن بنیان ئەو تەکنیکانە چنە کە ئێمە بەکاری بینین لە بۆ زمانەکان لە بۆ ئەوی کە زمانمان باشتر بیتن هەر ئینگلیزیە من بەعام باسی هەموو زمانەکان دەکەم بەڵام کاتێک کە تەکنیکی هەر چار زمان بەکاردێنین ئەوە ئەو کاتە ئەمە پەرە بە زمانەکەمان دەدەین و باسی ئەومان کرد کە ئایا گرامەر گرینگە یان ڕێزمان گرینگە لە بۆ هەر زمانێکی بیتن ڕێزمان لە کاتێکی گرنگ دەبیتن کە ئەتوو بتەوێ بیسکەکان فێربی یان ئەو تێ سەرەتاییەکان فێربی کە تازە دەست بەوە دەکەی کە زمانێکی نوێ فێربی زۆر باشە کە بە گرامەرێکی کەم دەستی پێ بکەی ئاجێکتڤە ئادڤێر بەجێناوە بکەرە بەرکارە کاتێک ئەوانە بزانین لێکیان جیا بکەوە زۆر یارمەتیوە دەداتن کە بە باشە قسەی بە ئینگلیزیەکە بکەیان بە زمانەکە بکەیت و باسی هۆشمان کرد کە چ شتێک باشە لە بۆ ئەوەی ئەتوو بۆ نمونە نووسین باش بکەیت نووسین باشکردن طبعا ئەمە دەڵێن کە یەکەم شت ئەوەیە کە حەول دەی شتی بنووسی ئەو شتێک کە دێتە مێشکت بینووسی طبعا بۆ زمانەی دەیڵێم کاتێک کە ئەتوو حەول دەدەی کە ئەو شتە بنووسی کە دێتە مێشکت وشەی نوێ دێتە مێشکت یان ئەو دێتە فکر دەکەیەوە کە ئایا مەسەڵەن چۆن بینووسم ئەو شتانە زۆر باش دەبن لە بۆ ئەوەی کە ئەتوو نووسینت باش بکەین ئەوە بنووسە کە گوێت لێ دەبیتن عادەتەن ئەوە زیاتر لە بۆ کۆرسەکان باش دەبیتن کاتێک کە ئەو شتە دەنووسی کە ئەتوو گوێت لێ دەبیتن نووسینت زۆر باش دەبی یان سکیلی نووسینت زۆر باش دەبیتن پاشانەکە باسی وەمان کرد کە خوێندنەوە و باسی وەشمان کرد کە زۆر کەسێ ڕقی لە خوێندنەوەی دەبتەوە بەڵام کاتێک کە هەر دەخوێنینەوە بێ ئەوەی هەستی پێ بکەین سکیلی خوێندنەوەی زۆر باش دەبیتن بە تایبەتی کاتێکە ئەتوو ناسی هەموو شتێکی تەرجمە بکەی کە ئەتوو گوێت لێ بووە کاتێک کە ئەتوو دەچی هەموو شتێکی تەرجمە دەکەین شتێکی باش نییە کە دای خوێنیەوە بەڵام کاتێک کە بە چێژەوە دەخوێنیەوە ئەو کتابێک کە لە بۆ طبعا لیڤڵی تو گونجاوە بۆ زمانێک کە دێتەوێت فێری ببین ئەو کاتە خوێندنەوە زۆر باش دەبیتن و زۆر تەئسیر لەسەر چۆنیەتی زانینی زمانەکە دەکاتن پاشانەکە ئەمە لە بۆ خوێندنەوەی بێجگە لە کتاب و تیرۆک و ئەو شتانە ئارتیکڵ یان ئەوە تێ با بڵێن پەرەگرافمان هەیە کاتێک کە طبعا ئەوان کورتترن لەوەی کە کتابی بخینەوە ئەو کەسانی کە حەزیان لە خوێندنەوەی نییە دەتوانن ئارتیکڵێک بخوێنەوە کە 4-5 پەڕ بیتن کاتێک کە ئەوی دەخینەوە زۆر ئیسیفادەی دەبێ ئەم معلوماتەکەش زیاتر لێ وەردەگری پاشانە کە باسی سپیکینگمان کرد گوتمان کە قسەکردن هەر سێ شتەکەی ترە لێکشتدا کاتێک کە ئەتوو بتەوێت سپیکینگت یان ئەفو باسی لسنینگم نەکرد لسنینگەکەش باز بکەم کە گوێگرتنە کاتێک کە ئەتوو زۆر گوێ دەگەین زۆر تەئسیر لە ئەکسنت یان لەهجەت دەکات ئەو لەهجەی کە قسەی پێ دەکەین
ئەگەر ئەمە زۆر گوێ بگرین ئەوە کاریگەری لەسەر مێشکمان دەبیتن و کاریگەری لەسەر ئەو شێوە دەبیتن کە ئەمە قسەی پێ دەکەین. پاشانەکە ئاخیشت کە سپیکینگە کە قسەکردن هەر سێ سکیلەکەی دیکە کە خوێنەوە و نووسین و گوێگرتنە لە یەکشتدا کە دەبتە سپیکینگ. ئەمە هەمومان بۆچی لە بۆ ئەوەی ئەمە قسەی پێ بکەین. کاتێک کە ئەمە ئەو چاشتەی باش دەکەین ئەو سێشتی باش دەکەین کە خوێنەوە گوێگرتن و نووسینە زۆر کاریگەری دەبیتن لەسەر قسەکردنمان. ئەگەر سێشتەکەی تریش باز نەکەین یان باش نەکەین ئەمە قسەکردنمان بە هیچ نەوعکی باش نابیتن. ئەو کەسانەی کە زۆر فکرلەوە دەکەن و کە من بە سپیکینگم دەبێتن بە سپیکینگ باشتر دەکەم. تەنها سپیکینگ هیچ وەختێک بە تەنها کاریگەری نابیتن یان زمانێکی تەواو و باشت فێر ناکاتن. سێ سکیلەکەی دیکە لەگەڵ قسەکردن. و دووشتی دیکەشم باس کردبوو کە چەند تێبینیەک لە بۆ ئەوەی کە ئینگلیزی باش بیتن یان هەر تاسکیلەکەی بەکاربینی think in English کە بە ئینگلیزی بیر بکەوە یان بۆ زمانە بیر بکەوە کە تۆ دەتوێت فێری ببی. کاتێک کە بە ئینگلیزی فکر دەکەوە مەبەستم چییە؟ هەمومان لەگەڵ خۆمان قسە دەکەین باواقع بین. ئۆکەی کاتێک کە لەگەڵ خۆت قسە دەکەی بۆ زمانە قسەی بکە کە دەتوێت فێری ببی. خۆ کەس ژێر ناداتێ یانێکێک لە دوورەوە جێی لێبیتن بەس سەوەت باجێی لێبیتن. بەڵام کاتێک کە لەگەڵ خۆت فکر دەکەیەوە بۆ نمونە ئەتو دەچێ مقابلەکەی پراکتس دەکەی یان تەمرین دەکەی لەسەر مقابلەکەی. کاتێک کە تەمرین لەسەر مقابلەکە دەکەی بە زمانی ئینگلیزی تەمرینی لەسەر بکە. کاتێک بە زمانی ئینگلیزی تەمرینت لەسەر مقابلەکە کرد وشەی زیاتر لۆ دێتن. ئەو شانێک کە پێویستە لەو کاتە بەکاری بینی هەمووی لە بۆ دێتن. ئەگەر لە بۆ شنێتن دەتوانێت ئەو دەمی سێرچی بکەی و تەرجمەی بکەی بەو حاڵەتە زۆر باش لەبەری دەکەی. ئۆکەی ئەوەی ئاخیشت کە باسم کرد بە ئینگلیزیە کە ئەوە بووکە ریاکشن یان کاردانەوەمان. کاتێک کە ئەتۆ دووربی لە هەمولایە کاتێک کە سایقی دەکەین کاتێک خۆ لە کەسێکی دەدەیت طبعاً شتەکە زۆر لە ناکاو دەبیتن. ئەگەر ئەتۆ بۆ زمانە قسەی بکەی کە دەتەوێت فێری ببی یان ئەتو خەریکی فێری ببی و ئەکید بەکرە زمانەکەی زۆر باش بووی چونکی ئەنکۆنشسیان وعیمان لەگەڵ خۆمان لەکن خۆمان نییە. سو کاتێککە بۆ زمانە قسەی دەکەی و ئەکید بە کە ئەو زمانە زۆر باش بووە. هیوادارم گلەیتان نەبوو بیتن. ئەگەر گلەیشتان هەبوو بیتن تکای بڵێن. ئێستا کە پرسیارەکانتان بکەن ask your questions ئەمیژە خزمەتدام و جوابی دەدەمەوە. پرۆسەی پرسیارکردنەکە مامۆستا ئیسماعیل با باسی بکاتن. ئەم قسەکانم تەواو. زۆر چاکە مامۆستا توانن هەر لێرە پرسیارەکان بکەن وارە بەشێکی باشیان لە تەلەگرام بۆیان ناردووم ئینشاڵڵا ئەی خوێنینەوە. ئۆکەی مامۆستا گیان کەسێک پرسیارەوەی کردووە دەڵێت ئینگلیزی و قسەکردن باشە بەڵام گوێگرتن لیسنینگی و کەمێک خراپە چۆن بتوانم چارەسەری بکەم؟ وەکو ئەوی باسمان کرد لە بۆ گوێگرتن فیلم زۆر باشە. زۆر تەئسیر دەکاتن لەوەی کە ئەتوو لەو کەسانەی دەوروبەرت بگەی. زۆر تەئسیر لەوەی دەکاتن کە ئەتوو کو قسەی پێ دەکەی. سو ئەگەر هەموو شتێکت باشە تەنها گوێگرتنەکەت باش نییە تەنها سەیری فیلم بکە. زۆر چاکە. ئەلی مامۆستا پرسیارێک تریەوە کراوە چۆن ئاسی خۆم بزانم مەسەلەن لە ئەیوان هەتا C2 لە ئیوان هەتا C2 ئەگەر ئەتوو هیچ شتێ ناکەی هیچ قسەی ناکەی طبعاً ئەیوانی ئەیتو با لێڤڵەکەم بیڵم چونکی ئەوانەندە کتێکەڵی دەکەم. کاتێک کە ئەتوو ئێلمنتری بیم ئێلمنتری چەند شتێکی کەم دەزانیتە لەسەر ئەوەی کە چۆنی باشی how are you how are you doing how old are you بیسیکەکان بزانی ئەتوو ئێلمنتری and understanding طبعاً کە ئەتوو تێگەیشتنەکەت وەسەط بیتن ئەو ئەتوو ئێلمنتری. پاشان پری ئینتەرمیدیەت دێتن کاتێک کە ئەتوو تێگەیشتنت باش بیتن بەڵام نەتوانی قسەی بکەی پری ئینتەرمیدیەتی. طبعاً لە ئێلمنتری قسەکردن زۆر کەمە. پری ئینتەرمیدیەت تۆزە قسەکردنەکەی باشترە تێگەیشتنەکەی زۆر باشترە. ئینتەرمیدیەت تێگەیشتنی دەبیت کامل بیتن هەموو شتێکی تێبگاتن بەڵام نەتوانی بە باشی قسەی پێ بکاتن یان هەر نەتوانیتە قسەی پێ بکاتن.
کاتێک کە دەگەینە upper intermediate کاملە هەموو شتێکی بەڵام نازانی وشەی ئەدڤانس بەکاربیتن یان ئەوە تەیە ئاکسنتێکی تەواوی نییە کاتێک کە ئاکسنتێکی تەواوت نەبوو باشت نەبوو ئەوە ئەدڤانسنی کاتێک کە ئاکسنتت تەواو بوویت و ڤۆکابولۆریەکانت تەواو بیتن یان شێوەی قسەکردن و گوێگرتن زۆر باش بیتن ئەوە ئەدڤانسی دەستخۆش بە مامۆستا پرسیارێکەوەش کراوە چۆن خێرا بم لە قسەکردن و لێم تێک نەچێت مەسەلەن کاتێک بۆ زمانەکە قسە دەکەم ینی لە مێشک خۆم تەرجمەی کوردی نەکەمەوە ئەوە لەگەڵ لێرە هاتنە ئەو کەسانێک کە هێشتا لێرە نەهاتینە کە بە زۆر بە عەجەلەی قسەی بکەن تەنها لەسەریانەکە سەبر لەگەڵی بڕۆن ئەها مەسەلێکمان هەیە حەبە حەبەی سیرکوبە کاتێک کە قیت قیتە بۆ شتەکەی دەچیت تەواو پێویستت بۆی نابیتن کە فکری لێ بکەیەوە بەو شێوەیە بیتن کە سەبر قسەی پێ بکە پاشان بەخۆت بێ ئەوەی کە هەستیشی پێ بکەی دەگەی حەدەکی کە فکر لێ ناکەیەوە و قسەی پێ دەکەی بەتەواوی زۆر چاکە مامۆستا پرسیارێک تر هاتووە ئایا لە چی ئاستێکدا تاقیکردنەوەی ئاڵتز ئەنجام بدرێت چ کاتێک باشترین کاتە بۆ ئەنجامدانی ئەو تاقیکردنەوە و زۆر سەرکەوتوانە دەبێت عادة upper intermediate و advanced بس طبعا لبو يعني حسب واش دەگۆڕێتن کە ئەتوو بەتەمای سکۆرەکەی ون منە 4.5 5.5 6.5 يعني طبعا وەسڵەکانیش ئەگە چەند کەمتر بیتن مشکلەی نابیتن بەس عادەتەن نابی پری ئینترمیدیەت کەمتر بیتن زمانەکەدەوە ئەگەر بەتەمابی مەسەلەن 4.5 بینی بەڵام 4.5 زیاتر upper intermediate و advanced دەبێتن intermediate خراپ نییە لە بۆ IELTS مامۆستا پرسیارێک ترمان هاتووە باشترین ڕێگا بۆ فێربوونی ئینگلیزی چییە بۆ منداڵان ئەگەر بتەوێت فێریان بکەیت ئەگەر لۆ منداڵان واللهی ئەمن بەڕای من کاتێک کە منداڵ بێ فێر بیتن طبعا ئەوە هیچ کە کارتون و ئۆشتانە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمە زۆر دەڵێن با منداڵ تەمەشای تەلەڤیزیۆنی نەکاتن بەڵام سەعاتێکیان 2 سەعاتی هەبیتن کە تەمەشای ئەو زمانە بکاتن کە دێتەوێ فێری بیتن زۆر باش دەبیتن و عادەتەن بەڕای من منداڵ لە کۆرس زۆر فێر دەبیتن چونکی لەگەڵ خەسن ئەگەر لەگەڵ منداڵی دیکە بیتن بەس ئەو خاتونیان بەڕێز دەگوتی لە بۆ تایبەتیان پرایڤەت وانە مامۆستا ئیسماعیل بەڵێ گوتی پرایڤەت بیتن چۆن فێری بیتن ینی لەوانەیە مەسەلەن لە ماڵەوە فێریان بکەن دایکێک بێ یان باوکێک بێ قسەی لەگەڵ بکەن یان ئەو تێ شتێکی زۆر باشێ خاصن ئەگەر منداڵەکانتان زۆر گچکەنە بۆ نمونە دایک و باوکەکە یەکێکیان قسەی دەکەن بە ئینگلیزی یان بۆ زمانێکە دەتانەوێت فێری بیتن بابەکە بە تەواوەتی بە کوردی قسەی لەگەڵ بکە با بڵین ئەو زمانێکە دەتەوێت فێربی بۆ نمونە ئینگلیزیە داکەکە یان خوشکی جوزام یان پلکی هەر کێ بیتن کە ئینگلیزیەکەی باش بیتن ئەویان بەس بەو زمانە قسەی لەگەڵ بکاتن کاتێکەوا دەکەی منداڵەکە دەزانیت ئەو کەسە بۆ زمانەی قسەی دەکاتن ها لێکی زیاد دەکاتەوە بەڵام ئەگەر بۆ نمونە دایک بە کوردی و بە ئینگلیزی قسەی لەگەڵ منداڵەکەی بکاتن ئەو شتێکی زۆر خراپە چونکی لێ تێکەڵ دەبیتن بەڵام ئەگەر یەک زمانی لەگەڵ بەکاربینی شتێکی زۆر باشە و زۆر باشی لێ فێر دەبیت مامۆستا من پرسیارێکم لە مامۆستا هەیە تکا پێی بگەێنن من کاتێک دێرێک لە ئینگلیزی دەخوێنمەوە دەتوانم وشە بە وشە بیکەمەوە کوردی بەڵام ناتوانم هەموو دێرەکە بەسەریەکەوە واتە وەکو ڕستەیەک بیکەمەوە بە کوردی چۆن بتوانم گرفتە چارەسەرکەم هۆکارەکەی چییە ئایا پێویستم بە گرامەر دەبێت بۆ چارەسەرکردی ئەم گرفتە word to word translation ئەوەی کە ئەتوو وشە تەرجمەی بکەی ئەوە مانای وایە کە ئەتوو گوێگرتن یان خوێندنەوەت خراپە کاتێک کە خۆت لێ ڕابینی خوێندنەوەکی زیاتر بخوێنیەوە لێ ڕادەی کە لە مانای شتەکان تێبگەی و لەوانەیە ئەتوو ئەو کەسە ئەو شتەشی هەبیتن کە هەر وشەکەی نەگاتن بچی تەرجمەی بکاتن یان یەک وشەی لە ڕستەکەی تێ نەگاتن لی تێک بچیتن ئەوە لەو حاڵەتەی ئەتوو خوێندنەوەی زیاتر و کاتێک کە دەخوێنیەوە گرنگی بەوەی مەدە کە تەرجمەکەی بکەی یەکێک وشە یان هەر تەرجمەی مەکە ئەوەی لی تێناگەی بۆی باشتر دەبی دەستخۆش مامۆستای بەڕێز مامۆستا پرسیارێک ترمان بۆ هاتووە سەیری فیلم بە ژێرنووسی کوردی بکەی باشترە
یان بەبێ ژێرنووسی کوردی عەفوو لێرە سەیری فیلم بە ژێرنووسی کوردی بکەی باشتریان بە ژێرنووسی ئینگلیزی اوكي اما اگر باسی فیلمێکی بکەین کە ئینگلیزی نیە طبعا بەژێ نووسی ئینگلیزی بەڵام ئەگەر فیلمەکە بەخۆی ئینگلیزی بیسن ئەتوو لەوەیدا ترکیز لەسەر گوێگرتنەکەی بگری باشترە بەڵام ژێرنووسی ئینگلیزی لە هیچ کاتێکی خراپ نییە زۆر باشە ئەگەر لێ ڕابێ بیخینەوە بەڵام بەعام بەخۆی هەردووکی باشە دەتوانی مەسەلەن لە هەندێکیان بە ژێرنووس تەماشاکەی لە هەندێکیان بێ ژێرنووس ئاوانە خینەوە هەم گوێگرتنە زۆر باش دەبێت مۆزۆف سیارێک کراتەوە دەرێت چ ڕێگایەک هەیە بۆی بتوانین لەگەڵ خەڵکە بە ئینگلیزی قسە بکەین لەوێ مەبەستی خەڵکی نەیتیڤ بێت یان کەسی تر وڵی دوڵینگۆ هەیە ئەویان لە بۆ کەسی نەیتڤە ئەویان خراپ نییە ئەو کەی دیکە هەچ کەسەکە دیت ئەزنەبی بوو لە زادەی بڕۆی خێ بگرە قسەی لەگەڵ ماوەسە پرسیارێک تر هاتووە دەڵێ خوێندنەوە باشە واتە کێشەم لە خوێندنەوە نییە بەڵام مانام زۆر خراپە مانەت خراپە تەماشای فیلمی بکە گوێگرتنت باش بیتە وشی زیاتر گوێرەبی زۆر باش دەبێت ماوەسە ئەگەر ئاستی زۆر سەرەتا بێت چەند مانگت پێویستە بتوانی قسەی پێ بکەیت بە ئیکسپریەنسەوە کە بە تەجروبەوە تاڵەبە هەبووە سفر ئینگلیزی قسەی کردیا کە هیچ یعنی قسەی نەکردیا بەهشت نا 6 مانگ زۆر باش بووە بەڵام مانگی هەشتم قسە کرد بەئەوها بڵێم 6 مانگی یەکەم هەموو شتێکی تێدەگەی لە مانگی هەشتم قسەکردنە زۆر باش دەبیتە یان تقریبا 6 لە بۆ 8 مانگ ماوەسە پرسیاری ئەوەش کراوە ئایا بەڕێستان هیچ خولێکتان هەیە بە ئۆنلاین مەسەلەن بەخۆت لە ناو پەیمانگا خۆل لە پەیمانگا هەیتمانە پەیمانگای لێرنینگ جۆینی کە حالیان 6 لە بۆ 8 ئەمن دەتوانم دەرسی بڵێمەوە ئەو یا لەوێن دەر هەر لە لێرنینگ جۆینی کاتێککە پرسیارێک شتێکیشتان هەبوو دەتوانە بۆ مامۆستا ئیسماعیلی بنێرن لە خزمەتدا دەبێت مامۆستاگیان تاو مامۆستاوەزەم هیچ نامەیەک شتێکیوان نەماوە دەستەکانتان خۆش بێ مامۆستای بەڕێز مامۆستا سارا زۆر سوپاسان دەکەین بۆ پێشکەشکردنەوە بنانە ئەگەر قسەی کۆتاییتانی ئەگەر نە زوومەکەدا دەخەین Thank you for attending the lesson. It's such an honor for you to be hearing me. زۆر سوپاسان دەکەم کە هاتن و بەشداریتان کردن و کرد و گوێتان لە ڕاگرت هیوادارم ئەگەر ئۆنتکۆ کەش بیتن ئیسیفادەم هەبوو بیتن هیوادارم شتێکی باشم پێشکەش کرد بیتن و زۆر سوپاس دووبارە لە بۆ بەشداریکردنتان زۆر سوپاس مامۆستای بەڕێز خواتان لەگەڵ بێت خوات لەگەڵ مامۆستا